Fondi. Walaikum salam. Yes. Walaikum salam. Walaikum salam. Fine, alhamdulillah. Fine. Why is that chair empty? There was supposed to be another gentleman to come, but he couldn't make it, unfortunately. Has he informed you that he wouldn't make it? No, not at till the last minute. So we just waited for him. Why did you say he couldn't make it? He Well, may for come late, I don't know. Well, Yes. maybe, perhaps, inshallah. And how are you? Fine? Yes. Yes. Hazur, there's an article which has appeared in La Croix in France, and it's of some interest. It's where... The water? Pardon? La Croix. La Croix is water? The cross. Huh? The cross. It's a Christian paper. Quite. Yes. Where an interview was done of the Home Minister, who was Mr. Jean-Pierre Chevènement, and Huzur will remember perhaps that he used to be the defense minister during the Gulf War crisis. And when he resigned? Yes, exactly. Because of the unjust treatment of the Bosnians. Yes. Well, of the Iraqis, I think. Oh, I'm yes. sorry, the Iraqis. Yes. That's right. That's right. He's the person. Mm-hmm. So he's made some nice comments about Islam, and he wants Islam to be better known in France. So And he's the one who wrote to me once and sent a person who interviewed me, because somehow someone had told him that I had praised him highly for his uprightness and sense of justice. So I think it is the same minister who wrote to me, and at least the person who came to interview me, he introduced him to me in the slide. I see. That because of your interest in him and because of what you had expressed during the Gulf War, he had become interested, and I think he took the interview and played it back to him when we returned to Paris. I see. He was living in the south of France somewhere, not in the south, but in the the middle of east. France, In the south of east. Paris. Well, he was actually in the east near Alsace, in a place near Alsace. But what, He was north, the- south, it was happened to be in the middle, Well, no, it was more to the east, actually. more to the east. Yes. But north, south is a different dimension. Yes, well, let's say northeast, if you wish. Northeast, that's right. Yes. Yes. I think he's the person. Yes. Yes. So we would, Anyway, yes, if it may or may not be, but tell me what he has expressed. yes. So this is just a gist of what has been Yes. said in this article. It's written that Monsieur Jean-Pierre Chevènement paid tribute to monotheistic religions for their contributions to French culture, affirming that humanity would be missing something if it was deprived of the particularity which is born of a sense of transcendence. He also said that secularism is a value, not a dogma. For the first time, he publicly expressed himself on Islam and That's its a very settling good in France. sentence. I like this observation. Read it again. Yes, that humanity would be missing something. The secular. The second. He also said that secularism is a value, not a dogma, That's right. because it tends to become a dogma in France, unfortunately. I see. Yes. So he said. If you misunderstand it to be a dogma, then it will play a negative role in the society. And this is what I have been telling the whole world. Secularism is not a dogma. It's a value of fairness and honesty to everybody. So I like this man. He's really a very profound person. I think you better write a letter for me to him, as my comments on what he is reported to have said, and which was printed in the press. Inshallah. And tell him that I would love to meet him one day if I come to France, or if he ever visits London, Mm-hmm. please request him to find time for me. Either he should stay with us here and a comfortable arrangement will be made, or he could come to dine with plenty of time, of course, to discuss of this and that, right? Inshallah.
He had also said something about the Muslims themselves in France, which I think may be of some importance. Perhaps Huzur could comment on this. Right. He said that he addressed the representatives of the Islamic community and said that I'm counting on you to help me create a basis for normal relations between the state and Islam in France. And he said that he was considering the creation of an institute of research and education to make Islam better known in France, concluding saying that there is room for Islam at the Republican table, meaning that Islam is welcome in France. It is there that he stands the need for our advice, because his intention is good, but he'll be led into so many problems when he implements this intention. So I think it is there that our meeting becomes the more important and necessary. So write a nice letter to him, telling him of my full approval and applaud at his intentions, but tell him it's a dangerous ground he's treading. Donc nous avions reçu un article qui a été publié dans La Croix du mardi 25 novembre 1997, dans lequel on voit que M. Jean-Pierre Chevènement, qui est le ministre de l'Intérieur en France ces jours-ci, a fait des remarques très positives sur l'islam et sur les religions monothéistes en général. Et il a rendu hommage, donc je lis un peu de ce texte, aux religions monothéistes pour leur rapport à la société et à la culture française, affirmant qu'il manquerait quelque chose à l'humanité si elle était privée de cette exigence qui procède du sens de la transcendance. Jean-Pierre Chevènement, précisant que la laïcité est une valeur et non un dogme, s'est ensuite longuement expliqué pour la première fois publiquement sur l'islam et son installation en France. Devant les représentants de la communauté islamique, il dit « Je compte sur vous pour m'aider à poser les bases des relations normales qui doivent s'établir entre l'État et l'islam en France. » Il a aussi annoncé qu'il envisageait la création, dans un cadre approprié, d'une institution de nature à accueillir des travaux de recherche et des enseignements propres à mieux faire connaître l'islam en France. Et il a dit que cette annonce donc traduit une conviction très forte du ministre, c'est-à-dire lorsqu'il avait dit « Il y a place pour l'islam à la table de la République ». Sa sainteté le calife a dit qu'en particulier, il y a une phrase que je retiens ici, car elle est très intéressante et très belle, c'est qu'on ne peut pas prendre la laïcité comme étant un dogme, ce n'est qu'une valeur. Le calife dit « C'est ce que j'ai toujours dit ». J'ai toujours dit que donc, le sécularisme, la laïcité, ce n'est qu'une valeur. Lorsque cela devient un dogme, cela devient très dangereux pour la société. Et le calife dit qu'il aimerait qu'on lui écrive une lettre de sa part à Monsieur le ministre pour lui dire quels sont ses commentaires sur ce qui a été publié ici dans cet article, et aussi pour l'inviter à venir le rencontrer ici à Londres, à moins qu'on puisse le faire peut-être lorsque le calife se rend en France. Mais si Monsieur le ministre aimerait bien venir à Londres, le calife serait très très heureux de le rencontrer, de l'accueillir ici, et aussi de lui offrir un logement très confortable, ou sinon, s'il ne peut pas nous donner autant de temps, qu'il vienne au moins pour dîner en nous donnant assez de temps pour pouvoir discuter de ces choses. Lorsque j'avais lu la deuxième partie concernant la création de cette institution pour la recherche sur l'islam, eh bien le calife dit que c'est ici qu'il a certainement besoin, il aura besoin des conseils de la Jamaat Ahmadiyya, car il sera en train de marcher sur un terrain très glissant, et donc cette rencontre que je lui propose sera d'une très grande importance. Donc il a réitéré encore une fois son invitation à Monsieur le ministre à venir discuter de cela avec lui ici à Londres. Now, I have refreshed my memory as to what actually happened, and I think my first remark was right. It was the same minister who also spoke for the freedom of the Bosnians and Albanians, etc. And it was the community around him, the community of Bosnians and Albanians, etc., who were also known to me. So when they sang high praises of this man as a great person who had the courage to speak truth with justice in every world affair, then it was that if I remember rightly, I wrote to him, not about the previous occasion, but about his interest in the Boston War.
And I said, you are the only person in the West who has stood up to this and is a great man. In response to that, what I have just related happened. So I remember the person was sitting here when he interviewed me, and he told me that the minister, ex-minister, is now fully aware of your existence, your presence, and what you are in the community, etc., etc. And it was at his behest that he had come to interview me on various issues which related to the Albanians and Bosnians, not the Iraqis. I have got that interview recorded here, video recorded. So if I could lay my hands to that, maybe we could refresh our memory further by that interview. Inshallah. I remember also that during the Gulf War, if Hazur would permit me, Hazur had also expressed high opinion of what he had done. Of course I did. Iran. I'm not denying that. Yes, but that was but at that expression of opinion, the contact was not made. Yes. I just did it one-sidedly. You know, that was not for his sake, it was for the sake of my own honesty, that I had to pay this such high tribute to a European who was, you know, who was overwhelmingly impressive in his boldness and his dedication to justice. Sa sainteté nous dit que je me souviens un peu plus donc de M. Chevènement à présent. Il me semble que c'était le même ministre dont m'avaient parlé certains Bosniaques et Albanais que je connaissais moi-même ici en Angleterre. Donc c'était eux qui m'avaient parlé de lui et de sa noblesse de caractère, de sa grandeur, de sa justice, son sens de la justice. Et ils avaient dit qu'ils l'avaient contacté donc eux-mêmes pour qu'ils les aident dans leur cause pendant le conflit de l'ex-Yougoslavie. Et c'est ainsi que je l'avais contacté. Il est vrai que je l'avais contacté avant au sujet de la guerre du Golfe, mais cela n'avait pas abouti à une relation entre nous. Mais lorsque je le contactais plus tard au sujet donc de la situation bosniaque, eh bien, il avait envoyé quelqu'un pour me faire mon interview. Et c'est comme ça que j'avais connu cet homme un peu plus profondément. Mais je peux vérifier cela, dit le calife, dans mes archives, et je peux vous le confirmer. And you should remember it, I think, because you were in Paris when the first contact was made by him Yes, with me. that contact I remember, but You the remember? second went directly, I think. That Yes. was not concerning the Gulf. It was concerning the Eastern European crisis of Bosnians, etc. Yes, that must have gone directly from Hazur to him. It didn't. No, but you were there. You were present in that. Yes, but it didn't go during through that me. visit. No, not through No, you. no. But the person who came and said that he had come from him and he spoke, I think you were present. No, I was present in France, but I don't know of this. That's It's okay, news for me okay. today. Yes. Shall we? please. Yes. Question? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dans la littérature, c'est ma première question. Dans la littérature des témoins de Jéhovah, le Saint-Coran est cité pour prouver que Jésus a brisé son lien avec le Torah. Il s'agit du verset 51 du chapitre 3. Si Jésus n'avait pas apporté une nouvelle loi, que signifie donc ce verset? The question is that in the Jehovah Witness literature, we see that there's a verse of the Quran which is quoted to prove that even the Muslims believe that Jesus had broken away from the Torah's teachings. And this verse Had what? had broken away from the Torah's teachings. There's no such reference. Yes, but the verse which they give is the verse 51 of the Surah Al Imran. Read that. Yes, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. That's right. I have already spoken on that, but you raise the question and I'll answer. Donc le verset c'était « Et je viens pour accomplir ce qui m'a précédé, à savoir la Torah,
et pour vous autoriser une partie de ce qui vous était interdit, et je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Craignez donc Allah et obéissez-moi. First of all, they should refer to those things which Jesus described as lawful, which Torah had declared unlawful. I don't see anything. So that shows that they have not understood the meaning of the Quran. Many things were permitted by Torah, but the Jews later on had declared them unlawful or not permissible. And all those additional edifices of the Jewish people to Torah were completely demolished by Jesus Christ. And the nutshell of his role with reference to Torah was this, that I have not come to change a jot of the book. I have only come to complete it. To perfect it is the word perhaps. Huh? Fulfill it. So this is exactly what the Holy Quran says. What he demolished was the unjustifiable restrictions on the teachings of Torah which the Jewish leadership had imposed during many centuries of additional restrictions on this and that and that. So, referring to that, the Holy Quran says that read it again and I'll tell you. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. مصدقا للتوراة, that means he agreed fully with Torah. And the reference later on is not given to Torah. It is mentioned in the what they say, in Urdu, majhul. The Talmud? No. The Mishnah? It is in a tense in which direct subject is not mentioned, but the act is mentioned that it was done by someone. The passive tense. Passive tense, but not referring to the one who did it. Yes. Many a time passive tense is used to indicate that it was done by someone, Yes. by him or by that or by that. In this case, the passive tense is used, but the perpetrator of that act is not It's mentioned impersonal. to be Yes. Torah or any other person. Impersonal That's passive what- tense, yes. That is what I am saying. So when you read it in this context, then you understand everything to fall into steps with each other, with the whole picture. Exactement. Sa sainteté dit que cette référence, en fait, n'en est pas une du tout. Car déjà, on voit dans le verset, lorsqu'on le lit, que Jésus est en train de dire qu'il est venu pour la Torah. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ. Donc je suis venu, dit Jésus, justement pour soutenir cette Torah, pas pour l'abolir ou pour l'abandonner. Alors, quelles étaient ces choses? Il faudrait que les témoins de Jéhovah nous disent quelles étaient les choses que Jésus avait déclarées licites, mais que la Torah avait déclarées illicites. Eh bien, on sait que beaucoup de choses avaient été permises par la Torah, mais plus tard, les Juifs les avaient déclarées illicites, donc de leur propre volonté. Jésus-Christ, son rôle était entre autres de démolir ces fausses déclarations. Et il dit que, mais attention, ne croyez pas que pour autant je sois venu démolir en même temps la Torah. Pas du tout. Il dit, je ne suis pas venu changer ne serait-ce qu'un iota de la Torah. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il avait bien éclairci ce point. Et c'est exactement ce que nous dit ici le Saint-Coran. Et donc, Sa Sainteté le Calife nous dit que ce qu'il avait détruit, ce n'était que ces restrictions additionnelles qui avaient été faites plus tard au fil des siècles par les Juifs qui avaient suivi la révélation de la Torah.
et qui les avait prises comme faisant partie de la Torah. Mais en fait, ce n'en était pas. Jésus était venu donc enlever cela et c'est tout. Again, what he did is exactly opposite to what the Jehovah's Witnesses are claiming. The only thing they could point out in this context would be the eating of the flesh of swines. There is not a single verse in the New Testament which refers to Jesus' permitting eating of the flesh of swine. Not one verse. Never is he reported himself to have eaten the flesh of swine. So the one thing which could be made halal by him, he never did. They drank wine and Torah permitted it, and he never said anything against drinking of wine. So there is not one single instance they can quote where he made permissible what was rendered impermissible by the Old Testament. On the contrary, they believe in many things which Jesus did not mention at all. But later on, St. Paul, etc., did things which are contrary to their claim. Jesus is presented as having made impermissible things which were permissible by the Torah. Marriage, etc., etc., do not marry twice, do this and do that. They are made up things about Jesus, which he never said or did. So the Holy Quran is absolutely right when it says that Jesus did not add anything to the Bible. He came to fulfill the prophecies of the Bible, and he revived the real teaching of the Bible, which was not so restrictive as the Jewish teaching had become with the passage of time. Sa sainteté nous dit que donc ce qui est en train d'être dit ici, en fait, c'est tout à fait l'opposé de ce que revendiquent les témoins de Jéhovah. La seule chose qu'il pourrait dire, au pis-aller, il pourrait dire que Jésus-Christ avait rendu licite la consommation de la chair de porc. Mais encore une fois, on ne voit pas un seul verset dans le Nouveau Testament où Jésus avait permis la consommation de cette chair, de la chair de porc. Par exemple, on voyait que les Juifs buvaient le vin, et les disciples de Jésus aussi faisaient la même chose. La Torah l'avait permis, et Jésus n'avait jamais dit quoi que ce soit contre cela. En fait, ces gens d'aujourd'hui, donc ces témoins de Jéhovah en particulier, croient à bien des choses que Jésus n'avait pas mentionnées. On sait que Saint Paul avait introduit des choses nouvelles, comme par exemple le mariage, qu'on n'a pas le droit de se marier plus d'une fois. Donc la monogamie, c'est une nouvelle invention de Saint Paul. Ce n'était pas dans la Torah. You see, according to their claim, Bible should have restricted marriages between cousins. Had restricted marriages between, had not restricted marriages between cousins. And marrying more than once, 4 times, 5 times, sometimes even 100 times. Now, these were the free and permissible teachings of the Torah. When did Jesus make them even more permissible? By declaring that you can marry not only among your cousins, but you can marry with your nieces and your sisters and this and that. That should have been the subject of this discussion. That is what I am denying. You cannot point out their finger at a single such instance where Bible was open-minded and free in permitting interrelationship between relatives, etc., etc., and Jesus had further opened it. It doesn't say leoharrema. It says leohalila, leohilla. Leohilla lakum.
So the Jehovah's Witnesses have completely missed the point. Right? Thank you. Sa sainteté donc nous dit que que le Coran a tout à fait raison de dire que Jésus n'avait rien ajouté. Il n'avait ajouté rien du tout à la Torah. Il n'était seulement venu que pour enlever ces choses qui avaient été incrustées donc, sur le corps de la Torah par les Juifs et qui ne venaient pas de Dieu. Le calife a aussi dit que, selon leurs revendications, apparemment, ce qu'a dit la Torah, les restrictions, même si dans les enseignements les plus libres de la Torah, ces restrictions, il y avait, selon ce verset du Coran qu'ils sont en train de citer comme preuve, entre guillemets, que Jésus avait rendu plus licites les choses et plus libres les choses telles qu'elles se trouvaient dans la Torah. Eh bien, par exemple, prenons les enseignements sur le mariage. Selon la Torah, il n'y avait presque pas de restriction du tout sur le mariage. Une personne pouvait se marier 2, 3, 4 fois, voire une centaine de fois, selon l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Ou donc Jésus a-t-il permis davantage, donc dans le cadre du mariage, ou a-t-il donc libéré encore plus cet enseignement? Parce que le verset dit justement que Jésus est en train de rendre licites les choses qui avaient été rendues illicites par la Torah. C'est ce que dit ce verset du Coran en particulier. Donc les chrétiens ou les témoins de Jéhovah, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, ne peuvent montrer que la Bible ancienne, que la Torah avait permis certaines choses et que Jésus les avait permises encore davantage. Qu'il nous cite un seul exemple pour illustrer ce que dit ce verset. Assalamu alaikum. Is your question or you are going to ask? I'm going to ask a question. La question est, il y a des gens souffrant de troubles psychologiques qui se disent « Où était Dieu lorsque nos parents étaient injustes envers nous dans notre enfance ?» Que peut-on leur répondre? There are some persons who suffer from psychological traumas, who have suffered from those in their childhood. They sometimes ask, where was God when our parents, for example, were being evil to us and caused these traumas to us? Why didn't He protect us from them? Why should God protect them against His plan of things? When man is given freedom of choice, why should he have, you see, withdrawn this freedom from some of humans? Because this freedom of choice was provided to all, everybody. And if by the freedom of choice, the choice was wrongly used by some person, then they must suffer, or there will be no point in a society with the freedom of choice. So, if they alter this scheme of things, then there should be no suffering whatsoever, and then the imbalance between the people will shift to an area where it will become completely illogical to establish an equality in the society in every detail. Now people, the boys and girls who are born with some disadvantages, they raise this question like a question is raised by a person, because they see the difference between them and all other people who are healthy, stronger, and run about with freedom. They see the difference and they feel the pain. Correct? But if such differences were wiped out, we would be left with a society where some people would still be at disadvantage in comparison to the others. Some would be more beautiful, some would be less beautiful. Some would be strong, some would be less strong. Some would meet with the accidents, and there they cannot raise a question against it, and lose a leg or two. So the difference would still remain. If they are removed, then the other differences will come to play. Why someone is given a better brain, why lesser brain, and all that. In the end, as you polish the entire plan of things to remove all the discrepancies some people see, we'll end up
with a society in which all men are exactly the same, all women are exactly the same, all are either stupid or intelligent, and there is no difference to complain against. So, the whole pattern of human life will be completely destroyed. No competition, nothing. Everybody would be just equal. So what would be the purpose? This is a very stupid scheme of things. Instead, the creation of angels is very good. Why not stop short at that? Why to create humans at all? See, these are the things which can be logically proved to be, these are the allegations or objections which can be logically proved to be wrong. And this discussion has already been taken up by me in the book which I was mentioning so many times, which is in the final phases of polishing and made ready for the press. But there are so many things to be done about such a book, which has to be a scholarly study, that every reference has to be checked and rechecked, because this book will be in the hands of experts, and if they find even one discrepancy, they will object, like this child has objected. But their objection will be justified. His objection is not justified. I have spoken of this at length, and whenever it is out, I hope it will be out sooner than people expect, then inshallah you will be able to read it yourself, the fuller answers to such questions. Sa sainteté, le calife nous dit que pourquoi Dieu devrait-il protéger ses enfants contre son propre plan des choses? Il a donné la liberté de la conscience à tous. Et si on utilise donc cette liberté de la conscience d'une mauvaise façon, il faudra qu'on en souffre. C'est la conclusion logique de ce plan. Sinon, s'il y a intervention divine dans certains cas dans la société, il y aurait certainement un déséquilibre qui va naître dans la société humaine. En fait, ce qui se passe, c'est que ces enfants qui ont subi un traumatisme psychologique quand ils étaient très très jeunes, lorsqu'ils grandissent, ils se comparent aux gens qui n'ont pas subi de tels traumatismes et ils voient une différence entre eux et ceux qui sont plus avantagés. Et ils en souffrent, évidemment. Mais que veulent-ils? Veulent-ils qu'on enlève cette différence? Car si on enlevait cette différence, subsisteraient encore d'autres différences, comme par exemple des différences au niveau de la beauté, au niveau de l'intelligence. Certains vont faire des accidents alors que d'autres ne vont pas en faire. Il y aura toujours des différences. Mais si on enlevait même toutes ces différences-là, quel serait le résultat? Le résultat serait une société où tous les hommes seraient identiques les uns aux autres. Pareillement, les femmes seraient identiques les unes aux autres. Il n'y aurait plus de compétition, puisque tout le monde serait exactement pareil, et la vie serait tout autre. Ce serait une vie bien banale, en tout cas. Quel serait le but d'une telle vie? Le calife dit que Dieu avait bien créé les anges. Les anges, c'est une belle création, c'est une bonne création. Pourquoi ne pas s'arrêter là? Mais non, il avait le but donc dans la création de l'homme. Le calife dit donc cette attitude qu'a pris ces gens qui disent que nous avons souffert ainsi, c'est injuste. Cette attitude peut être logiquement prouvée comme étant fausse. J'ai donné une réponse bien plus approfondie à cette question dans mon livre qui va paraître bientôt, dit le calife. Et c'est donc en cours ça passe par les derniers stades, si vous voulez, avant la publication. Et il faut que nous voyions bien s'il n'y a pas d'erreur, parce qu'il y a des spécialistes qui vont voir les différentes matières qui sont traitées. Il ne faut pas qu'ils y objectent, car s'ils objecteront, ils auront raison. Alors que l'enfant qui objecte ici, il n'a pas raison. Right. Salam alaikum, Huzour. Salam. À notre connaissance, tous les prophètes avaient un père, sauf Jésus. Pourquoi cette exception? In our knowledge, all prophets had a father, but except Jesus. So why was there an exception in the case of Jesus? According to your belief, who was the father of Adam? Qui était le père d'Adam, selon votre croyance? Here, No? no father. So your question is wrong.
Who was the mother of Adam? Oui. So if you're right that Adam has no father and no mother, then why do you have an objection against someone who has no father but has a mother? From his mother, he could have inherited all the genes which were responsible for the creation of a child through the mother. From his grandfather, he might have inherited those genes. Scientifically it's possible. But what scientific explanation do you give of Adam's creation? Any? So this is not clear in my mind also, because I always used to think that... So you sit over there together with him. Yes. I thought that Hazrat Adam alayhi salam must have had a father and a mother, although because God has blown his soul into him. Correct, then- but Adam is mentioned in this context to be the first forefather of the human generation. He has to be one, however remote in time he may be. The Holy Quran doesn't refer to Hazrat Adam as such. The Holy Quran refers to the first person who was not Homo erectus but homogeneous, and he could be referred to as full-grown man. He had his parents. They could not be referred to as men. He had his mother, who could not be referred to as human mother. So, out of non-humans, a person was created. So, practically, he had no human father and no human mother. This is the point, which is reality. All the rest is just tales. Understand? Yes. Sa sainteté, le calife dit que quelle est votre croyance donc à propos d'Adam? Est-ce qu'il avait un père et une mère ou pas? Donc l'inférence était donc que Adam Adam, nous pensons qu'il n'avait ni mère ni père. Le calife a expliqué cela en disant qu'en fait l'Adam auquel se fait référence le Saint-Coran, auquel il se réfère, est cet Adam qui est le géniteur de la race humaine. Et c'était lui la première personne qui méritait la mention d'homme. C'était le premier homme de par sa composition génétique, on peut dire. Il avait bien sûr un père et une mère, mais qui n'étaient pas encore humains. Lui, c'était le premier. Donc, on peut dire qu'il n'avait pas de père ou de mère humain. Et donc, le calife dit aussi que Jésus, quant à lui, a bien pu hériter tous les gènes qu'il avait besoin, donc les 46 chromosomes dont il avait besoin, seulement de sa mère, de son grand-père en passant par sa mère. Cela est scientifiquement possible. Donc ceci n'est pas une chose qui soit miraculeuse, c'est une chose qui est tout à fait scientifiquement possible. Right? Assalamu alaikum. Wa alaykum Bonjour. salam. Donc ma question rejoint la question de ma sœur ici présente. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut croire dans la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Que peut-on retenir? Est-ce que c'est vrai qu'on descend du singe? So my question follows Her question. her question, yes. And it is that how far can we trust and can we follow and support Darwin's theory? Do we really descend from the ape? Not from the ape, but from the lowest form of worms. Which would you prefer? J'ai demandé est-ce qu'on descend bien du singe? Est-ce qu'on peut croire à ça? Et qu'est-ce qu'on peut penser du squelette de la première femme qu'on a trouvée en Afrique? Ah d'accord. Oui, le calife a répondu à la première partie en disant que est-ce que vous préfériez descendre du singe, parce qu'il dit non, on ne descend pas du singe, ou du moindre vermisseau qui est sur terre. Qu'est-ce que vous préférez, le singe ou le ver? Would you prefer to be made sort of, with proper remodeling of monkeys, or would she prefer to be made from a stinking mud?
which, which smelled so bad, which was rotten. Would she like to be raised from that mud or from an improvised monkey? Ask her. Donc le calife vous demande est-ce que vous préférez descendre du singe ou bien d'une boue puante et en pourriture en fait. Non, ça m'est égal de descendre But du this is singe. what the Quran says. This is what the Bible also refers to. Man is made out of stinking mud, bubbling with bad odor, and all, in which worms, etc., they flourish. I'm sure you would not like to be made out of that. Non, No. non. So, you must remodel reshape your concept of evolution. The Holy Quran does not agree with the Darwinian concept of evolution. It rejects it outright. But it does not reject evolution outright. Darwin has a scheme of things in his mind through which he thought life could have evolved. But that scheme of things in the mind of Darwin did not begin with God. He tried to resolve the dilemma which was confronted by all scientists with suggesting a way in which God did not have to be believed in as a first cause. And the matter should have begun by itself. Now, in this book which I have just referred to, I have taken up this issue and I have directly confronted the so-called zoologists, and I have proved them to be wrong scientifically according to their own knowledge. And the only acceptable theory of evolution is that which is presented by God in the Holy Quran, which means that it is a guided evolution through which life progressed from the earliest forms to the last form. And in that guided evolution, the gap between apes and man is so immense that you cannot be told that you have been born from these apes. And this is what is also scientists believe now. They say there has to be a missing link. So it's a blessing of Allah that Allah does not declare you to have been born out of babes, to have lived for a while in the laps of female monkeys, etc. The gap is immense. And the scientists who used to believe that there should be one link don't believe in that anymore. The gap is so big that maybe a generation of links were needed to gradually improve the lifestyle of a monkey or the shape of a monkey to that of a man. They cannot suggest any possibilities. If they do, their suggestions are stupid and have to be totally rejected. No evolution from monkeys to man can be traced. Otherwise, you should have found some monkeys reading some small books, not highly educated, but in the evolution they should have started this. Man should have learned this art of reading and writing gradually, bit by bit. And you should have discovered small libraries in gorillas' homes and small pencils with which they write and so on and so forth. So this is what we do not find at all, no trace of bit by bit evolution in the mental capacities of man and the mental capacities of the animals can be found. Total gap.
Suddenly he begins to speak and write and think of things which the animals can never dream of thinking. So this is the Quranic explanation of how life evolved. And I have taken it up full length in my book, which I just mentioned to you. When it comes, inshallah, you'll be able to understand it, I hope. Inch'Allah. Inch'Allah. Sa sainteté dit que donc, nous ne descendons pas du singe, mais bon, donc elle a reposé la question à Mademoiselle Alouache, que est-ce que vous préférez être né Again, d'un you say singe ou- al-wash. Alouache at this time. Al-wash, all right. Yes. Actually, I found out the meaning of the name. Have Yes, it's Al-Washi, and it's an Arabic name. In Algeria, we have both forms of Al-Wash or Al-Washi, Al-washi, and it means the one who Al-Washi means embellishes, the one who, animal, the one. beast of No, jungle. not Wahshi, Acha, acha. Al-Washi, I see. the one who embellishes things. Aha. Yes. You embellish everything you touch. Huh? I hope. Please. Donc sa sainteté dit que le Coran dit que l'homme a été créé d'une boue, une boue puante où pullulent toutes sortes de bêtes immondes. Voilà ce que dit le Coran. Alors il faut changer son concept de l'évolution. Le Coran rejette la théorie darwinienne. Darwin avait une certaine idée dans sa tête, mais qui n'était pas basée sur Dieu. Donc le Coran, quant à lui, ne rejette pas l'évolution en tant que telle, mais rejette cette théorie de Darwin. Le dilemme auquel était confronté Darwin, eh bien tous les scientifiques y étaient confrontés, c'est que comment pouvait-on dire que la vie était apparue sans qu'il y ait Dieu? Cela était impossible. Le calife dit que dans mon livre, donc, auquel je m'étais référé tout à l'heure, j'ai prouvé que les zoologues ont tort et je me suis basé sur leurs propres recherches, sur les choses qu'ils disent eux-mêmes, lorsqu'ils disent que l'évolution a eu lieu comme cela, comme par la sélection, etc. Pardon. En fait, le Coran parle d'une évolution guidée par Dieu. Et on ne peut expliquer cette évolution autrement. Parce que, par exemple, le fossé séparant l'homme et le singe est si grand que tous les scientifiques se disent qu'il faut bien qu'il y ait un lien manquant. Mais le calife dit en fait, il ne faut pas un lien manquant, mais des générations après générations de liens manquants. Car on voit une différence incroyable entre l'homme et le singe. Et on ne peut pas dire que l'homme descend directement du singe, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait dû voir? On aurait dû voir des singes qui seraient à différents niveaux de l'évolution. Par exemple, nous lisons de gros livres, on verrait des singes qui liraient de petits livres. On verrait par exemple, dit le calife, des petites bibliothèques chez des gorilles. Donc ils seraient en train de lire et ils écriraient avec leurs petits crayons en langue de gorille, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. En fait, ce qu'on voit, c'est que d'une part, des bêtes qui n'ont aucune façon de s'exprimer, et soudain, on voit l'homme qui pense, qui réfléchit, qui parle. Donc une différence énorme. Comment expliquer cela? Eh bien, le calife dit que la réponse à cela est une réponse très détaillée, très approfondie, se trouve dans mon livre qui va paraître bientôt, Inch'Allah. Quand vous aurez ce livre, vous allez avoir beaucoup de réponses, Inch'Allah. Please. Your question now. Une conférence vient de se terminer en Iran. Croyez-vous que ça diminuera la tension qui existe entre les pays du Moyen-Orient? There's just been an Islamic conference in Iran. Do you believe that after this conference, the tension in the Middle East could be relieved a little bit? No conference has ever produced any such result in the past. Bigger conferences have been held in other countries, in Pakistan twice. It was attended by all the heads of the Muslim states. And yet, no such result was ever obtained. They just gather, talk, and rise and disappear. That's the sum total of their exercises there. They make speeches, everybody applauds, well done, and they say wonderful things about the future, of the unity of Islam and things. And then they separate and disperse. And for a while there is so much noise in the papers. And after a while there again is a noise in the paper of this Islamic country fighting the other one. So it's just talk, nothing real and solid. Sa sainteté, le calife dit jamais, il n'y aura aucun résultat pareil, aucune conférence n'a jamais produit de tels résultats.
Au Pakistan, il y a eu 2 fois de telles conférences où tous les chefs d'État musulmans étaient venus ensemble et ils se sont parlé, ils ont fait des discours, tout le monde a applaudi, puis ils se sont séparés, ils se sont dispersés. Pendant quelque temps, il y avait beaucoup de bruit dans la presse, mais après, tout donc disparu et puis on n'entendait plus parler de cela. Et ils n'ont jamais pu avoir les résultats qu'ils voulaient pour avoir l'unité de l'islam, etc. et la paix dans le Moyen-Orient, jamais. I believe that such conferences should be held with a completely different agenda. The conferences of Islamic countries are good, but they should consider the ways and means to remove the barriers between the Muslim world and the non-Muslim world, to internationalize Islam and Muslims. This is the purpose of the Holy Quran. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. So why are they building their own small holes confined within the walls they have themselves created? It is time that those walls were broken and destroyed. It is time that Islam is presented in a manner that the entire world would welcome it with open arms. So such conferences, I believe, would be really meaningful and they are needed today. Otherwise, Islam would be looked at in a completely different complexion from the Islam of Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa sainteté dit que je crois que de telles conférences devraient être tenues, mais avec un agenda tout à fait différent. Il faudrait qu'ils viennent ensemble pour essayer d'enlever les barrières qui séparent le monde musulman du reste du monde. C'est cela le but du Coran. Lorsque le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est universel, il est pour tous les hommes, c'est cela le but. Donc il est grand temps que l'islam soit présenté de sorte que les différents peuples le reçoivent les bras ouverts, et de telles conférences seraient très importantes pour ce faire. Thank you so much. We're only left with 23, 22 seconds and less link seconds. I don't think we have time enough now to pose a question and answer the question. So can you please convey regards to all the audience on my behalf, and we say farewell and adieu to all of them. Donc Sa Sainteté le Calife vous présente ses meilleurs vœux et il vous dit adieu et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Thank you, Hazrat.